Te invito, querido hermano y hermana, a uniet a mí en este momento santo, un espacio donde la presencia del Señor está cerca, un refugio para el alma cansada, un descanso para el corazón atribulado. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la Palabra de Dios, diciendo que su Espíritu Santo nos habla, nos levante y nos transforme, como solo Él sabe hacerlo. Así como el salmista clamaba, escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración, así nosotros hoy alzamos nuestras voces y nuestros corazones a Él. Querido amigo, te invito a abrir tu mente y tu espíritu a esta oración, a este tiempo de meditación y descanso en su presencia. Este será un espacio donde el consuelo, la restauración y la sanación fluirán como un río, donde tu mañana comenzará transformada por el poder de la palabra viva. En este día, pedimos sentirnos como aquel que clama desde las profundidades, desde los rincones oscuros de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos y nuestras inseguridades. Tal vez sientes que las olas de la vida te están golpeando, que las fuerzas del viento soplan con demasiada fuerza. Pero mira lo que el salmista declaró. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desfallezca. Lévame a la roca que es más alto que yo. Salmo 61, 2. En el clamor, en el instante, en que sientes que tu corazón desfalles, Él te invita a acercarte a Él. Él es esa roca sólida, es lugar de refugio, es alto lugar donde ninguna tormenta puede alcanzar. Cuando fue la última vez que te sentiste tan perdido, tan abatido, que deciste que el cielo te abriera y te leves a ese lugar de paz. Pero aquí está la promesa, hermano y hermana, Él es la roca más alta, la fortaleza que nunca se desploma. Permitid en este momento ser levado a esa roca, ser sostenido por su amor eterno. Imaginad descansando en su presencia, sintiendo como cada peso que cargas es suavemente retirado de tus hombros. Él te invita a acercarte en tu debilidad, porque Él es la fortaleza. Quizá hoy sientes que te has quedado en el abismo de la desesperanza, pero es en esos momentos donde su gracia se hace más real. En medio de tu quebranto, Él se acerca con ternura, con la fuerza de su abrazo. Él no se aleja cuando te quis, al contrario, es cuando más te toma en sus brazos. El salmista dijo, porque tú has sido un refugio para mí, y una torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, 3. ¿Cuántas veces hemos buscado refugio en lugares que solo nos dejan vacíos? ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestras propias fuerzas y hemos fracasado? Pero Él es nuestro refugio, Él es la torre fuerte, nos rodea con su presencia y nos cubre con su paz. No importa cuán grande sea el enemigo que se presenta, porque nuestro refugio es más grande. Él es más grande que cualquier tormenta que enfrentas hoy. Recuerda, no estás solo en la batalla. Él es tu torre, tu fortaleza. Hoy quiero que pienses por un momento en esas cosas que tal vez te han dejado sentir vulnerable. ¿Hay alguna área de tu vida donde te sientes frágil, expuesto o quizás temeroso? Yo declaro que la paz del Señor roda es lugar ahora. Así como el salmista,
de si refiero a Dios como su refugio y Torah, podemos declarar lo mismo sobre nuestra vida hoy. 2. Y yo no estamos desprotegidos. Él nos cubre con su sombra. En su refugio encontramos descanso. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Me esconderé bajo el abrigo de tus alas. Salmo 61, 4. Que promesa tan hermosa, vivir bajo el abrigo de sus alas significa que estás a salvo, estás protegido. Vivir en su tabernáculo significa estar en comunión constante con él. No estamos llamados a vivir en las sombras del miedo, sino bajo la luz de su presencia. Hoy podemos descansar sabiendo que estamos cubiertos por él, no solo ahora, sino para siempre. Haz una pausa y reflexiona sobre lo que significa para ti el estar bajo las alas de Dios. No es esto un refugio increíble. Quizás hoy necesitas un lugar donde descansar, un lugar donde el peso de la vida no te aplasta más. Él está ofreciendo ese lugar. Él está ofreciendo el refugio eterno, que nunca se agota, que nunca se desvence. Y cuando miramos hacia el futuro, no es hermoso saber que él nos ha dado un lugar seguro para habitar para siempre. La incertidumbre del mañana no tiene poder sobre nosotros, porque su amor es el ancla que nos sostiene. Yo te invito a recibir esa paz ahora. Respira profundamente y siente la calma de su presencia abrazándote. Escucha mi oración, oh Dios, inclina tu oído a mi súplica. Salmo 61, 5. En este momento, el Señor está escuchando. Él inclina su oído hacia ti, te escucha. No importa lo grande que sea tu dolor o tu clamor, Él está cerca. Él se inclina hacia ti, escuchando cada palabra, cada susurro de tu corazón. Sabes que no estás hablando al aire. No estás hablando solo, sino que el Creador de los cielos y la tierra te escucha con atención. Te invito a ser vulnerable ahora, a compartir con él lo que está en tu corazón. Él ya lo sabe, pero al hablarlo con él, te abres a su sanación. Hay algo que necesitas entregar a él. Quizás hay algo que has estado guardando, una preocupación, un temor, una carga que te ha estado robando la paz. Hoy es el día para dejarlo todo a sus pies, sabiendo que él te escucha, sabiendo que él te ampara. Él es tu refugio, tu torre fuerte, tu ayuda constante en tiempos de angustia. Tú has dado herencia a los que temen tu nombre. Salmo 61, 5. No somos huérfanos en este mundo. En él encontramos nuestra herencia, amor, paz, justicia, perdón, todo lo que necesitamos, él ya lo ha provisto. Vivimos en su gracia, la herencia de aquellos que confían en su nombre. Que hermosa es esta promesa. Hoy, tú y yo podemos vivir en la plenitud de lo que él nos ha dado. Pero también quiero que pienses por un momento en cómo él te ha mostrado su fidelidad a lo largo de los años. Cada vez que has clamado a él, no has encontrado que él siempre ha estado allí. Hoy quiero que te agarres de esa fidelidad. Él nunca te dejará ni te desamparará. El Señor ha sido fiel, y él seguirá siendo fiel. Él es tu roca eterna, tu refugio seguro, y no hay nada que pueda separar de su amor. Cuando las batallas de la vida se desatan, cuando las tormentas persan,
más intensas, recuerda que él es el que calma la tormenta. Él es el que te sostiene, te invito a descansar en esta verdad, no importa lo que enfrentes, él ha prometido estar contigo. Él nunca falla, como dice el Salmo 61, él ha escuchado tu clamor, él te ha traído a es lugar seguro. Así que, querido hermano y hermana, hoy comienza tu mañana diferente. Hoy comienza tu día envuelto en la paz del Señor, sabiendo que Él es tu roca, tu torre fuerte, tu refugio. Él te ha escuchado, Él ha respondido. Levántate, respira profundamente, y vi con valencia porque no estás solo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si es tiempo de oración, ha tocado tu corazón, te invito a compartir este momento con otros, para que juntos podamos experimentar más de su presencia. Que la paz de Dios sea sobre ti hoy y siempre. Querido hermano, hermana, en este nuevo amanecer, te invito nuevamente a entrar en la presencia del Señor, a abrir tu corazón para recibir de Él la paz que solo Él puede dar. En este espacio sagrado, donde cada palabra es una invitación para acercarnos más a Él, quiero que sientas la calidez de su cercanía, la certeza de su amor que nunca te abandona. Hoy, como ayer, el Señor sigue siendo tu refugio, tu fortaleza, tu consuelo eterno. Recuerda lo que el salmista declara, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desfallezca, levem a la roca que es más alto que yo, Salmo 61, 2, que hermoso es saber que, aunque estemos al borde del abismo, cuando nuestro corazón desfallece, él escucha. Es como si, en ese momento de vulnerabilidad, él nos extiende la mano y nos lleva hacia su abrigo, un lugar donde todo lo que necesitamos encontrar está allí. Puedo imaginar el susurro de su voz en tu oído en este momento, diciendo, ven, hijo mío, ven, hija mía, ven y aquéate, yo te levantaré, te restauraré, mi paz te envolverá como un manto suave. Cubriendo de todos tus temores. No es eso lo que anhelamos profundamente en los momentos de lucha. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de nuestras circunstancias, sino que emana de su presencia, de su abrazo eterno. Cuando el salmista clama por ser llevado a la roca que es más alto que él, está pidiendo más que refugio. Está pidiendo cercanía, está pidiendo ser envuelto en la seguridad de la voluntad de Dios, estar completamente a salvo en su lugar santo. Hoy, en este momento, ¿por qué no decides acoger esa invitación? Aquéate a él con todo lo que es. El Señor no está esperando una versión perfecta de ti, ni una presentación impecable. Él te quiere tal como es, con tus cargas, tus luchas y tus preguntas. Él ya sabe lo que llevas en tu corazón, y aun así te dice, ven, todo el que esté cansado y agobiado, ven a mí y yo te daré descanso. Mateo 11, 28. Y mientras nos acercamos, mientras nos refugiamos en él, encontramos una fortaleza que no se agota, una paz que no se desvanece.
él dice en su palabra, porque tú has sido un refugio para mí, y una torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, 3. La torre fuerte es el lugar donde el enemigo no puede alcanzar. La torre fuerte es lugar seguro, inaccesible para lo que quiera destruir. Quizás en tu vida hay cosas que han venido a robar la paz, a hacer sentir vulnerable o débil. Quizás los batallas que enfrentas parecen tan grandes, tan imponentes. Pero en medio de todo esto, el Señor te ofrece su protección. Él te coloca en una posición segura. Él es la torre que te rodea, que te sostiene, que te cubre. No importa cuán fuertes son los vientos, no importa cuán ruidosos son las tormentas, en él halamos cama, halamos refugio. En el Salmo 61 vimos una verdad eterna. Cuando estamos con Dios, estamos a salvo. El salmista no simplemente pide ser protegido de sus enemigos, sino que pide habitar permanentemente en el lugar seguro de Dios. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, me esconderé bajo el abrigo de tus alas. Salmo 61, 4. La imagen de esconder bajo el abrigo de tus alas es una de las más tiernas y poderosas de toda la Escritura. Es una imagen de protección, de amor incondicional, de seguridad total. Imagina por un momento, querido hermano hermana, que estás bajo esas alas. Estás completamente cubierto, completamente protegido. No hay ningún mal que pueda alcanzar, no hay miedo, no hay angustia, solo la presencia constante del que te ama y te cuida. Hoy puede ser que algunos de nosotros necesitamos ser recordados de que no estamos solos en nuestras luchas. Aunque a veces parece que caminamos por la vida desprotegidos, la verdad es que estamos bajo las alas de Dios. Este es el lugar de paz, el lugar de sanación, y aquí, en su refugio, podemos descansar, podemos confiar plenamente en él. Quizás hoy te sientes agotado, cansado de luchar contra las dificultades. Quizás sientes que ya no tienes fuerzas. Y tal vez en este momento el Espíritu te invita a soltar esa carga, a dejar de pelear con tus propias fuerzas. Él quiere que descanses bajo sus alas. Él quiere que confíes en su amor inquebrantable. Lo que te dice el Espíritu en este día es claro. Yo soy tu refugio, tu paz, tu fortaleza. En él encontraremos la restauración que necesitamos. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te desborda, que ya no puedes más? ¿Alguna vez te has encontrado buscando una salida, pero no sabes hacia dónde ir? Hoy el Señor está diciendo, ven y descansa en mi presencia, yo te restauraré. La restauración no es solo un alivio temporal, la restauración de Dios es completa, es sanadora, es transformadora. Cuando buscamos descanso en él, no solo encontramos consuelo para el presente, sino también una renovación profunda. La restauración de Dios es como un río que fluye, y llena todos los vacíos. Hoy el Señor está ofreciendo restauración a tu vida, restauración a tu alma, restauración a tu corazón. Puedes descansar en él, porque él es fiel para restaurarte por completo. Y en este lugar de descanso, bajo sus alas, encontramos la promesa de que él está cerca, de que nunca nos abandonará. Porque tú, oh Dios,
has oído mis votos, me has dado la herencia de los que temen tu nombre. Salmo 61:5. Que hermoso es saber que el Señor está atento a cada palabra que le dirigimos. Él escucha, él responde. Why en esa respuesta nos da una herencia de paz, de amor, de bendición. Hoy te invito a tomar tu herencia. Hoy Dios te está ofreciendo una herencia de su paz, de su fuerza, de su gracia. Todo lo que necesitas está en él. Why, mientras caminas en este día, recuerda que no estás solo. El Señor va contigo, te cuida, te guía. Él es tu refugio, tu torre fuerte, tu sanador. Por último, quiero bendecir tu día. Declaro que el Señor te rodea con su amor y su paz. Que su presencia te acompañe en cada paso, que su fortaleza te sostenga, que su gracia te restaura. Que hoy, como nunca antes, experimentes la belleza de su presencia y la plenitud de su amor. Si este tiempo de oración y reflexión te ha tocado el corazón, no dudes en compartirlo con otros. Que esta paz, que solo él puede dar, se extienda a todos los que lo necesitan. Recuerda, Dios es tu refugio, y en él encontrarás todo lo que necesitas para caminar en victoria. Amén. Querido hermano, hermana, en este día que Dios nos ha regalado, quiero invitar a continuar este viaje profundo hacia su presencia, hacia es lugar donde la paz que sobrepasa todo entendimiento se derrama abundantemente sobre nosotros. Hoy, al igual que ayer y como siempre, el Señor sigue siendo nuestra roca firme, nuestra torre segura. Él sigue estando cerca de los quebrantados de corazón, de aquellos que claman por su consuelo, por su sanación. En esta jornada, te invito a permitir que el Espíritu Santo te envuelva aún más, a que te entregues por completo a su abrazo de restauración. Piensa en este instante, querido amigo, alguna vez has estado en un lugar tan oscuro que tu alma sentía que no podía encontrar el camino hacia la luz. Alguna vez te has sentido atrapado, rodado por las sombras de la duda, el temor o la ansiedad. Es en esos momentos de profunda aflicción cuando el Señor se convierte en nuestra roca más alta. El salmista en el Salmo 61 nos recuerda, con una fuerza profunda, que Dios nos leva a es lugar alto, a es refugio que nada ni nadie puede destruir. Levemos a la roca que es más alto que yo. Salmo 61, 2. No es impresionante pensar que, incluso en medio de nuestras luchas más profundas, Él ya ha preparado un lugar seguro para nosotros. No importa cuán grande sea el abismo, cuán fuertes son los tormentos, Él está allí, dispuesto a levantarnos, a darnos un lugar firme. Hoy, yo te invito a descansar en esa certeza. En medio de los tormentos de tu vida, Él te está invitando a entrar en el refugio de su paz. Permitid ser elevado por su amor, permisión, do que Él te coloque en un lugar seguro, lejos del alcance de la desesperación. Y mientras te encuentras en es refugio, bajo el abrigo de sus alas, es importante recordar algo muy especial. A veces, en medio de la tormenta, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos olvidamos de sus fidelidades pasadas y de sus promesas eternas. Pero la belleza de nuestro Dios es que Él nunca se olvida de nosotros.
el salmista afirma, por tu has sido un refugio para mí, y una torre fuerte delante del enemigo, Salmo 61:3. Este es un recordatorio de que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza inmutable. Cuando te sientas tentado a mirar tus problemas, tus limitations o tus miedos, levanta la mirada y recuerda la roca que es más alta que tú. Recuerda que la fidelidad de Dios es más grande que cualquier adversidad que enfrentes. Él es fiel, siempre fiel, incluso cuando no entendemos los caminos que nos lleva. Él es la torre fuerte, el refugio que nunca se desploma. No importa cuán difícil son los días por venir, Él ya ha preparado tu lugar en la roca, el lugar donde no serás movido, donde estarás seguro bajo su protección. Y en esta verdad encontramos descanso, lo que tanto necesitamos en medio de nuestras batallas es descanso. Un descanso que no se encuentra en las soluciones inmediatas, ni en las respuestas rápidas, sino en la certeza de que Él tiene todo bajo control. Es descanso viene cuando, por fin, confiamos en que Él es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda constante en tiempos de angustia. Me esconderé bajo el abrigo de tus alas, Salmo 61:4. Te das cuenta de la ternura de estas palabras. Hay una imagen tan hermosa aquí de un padre que cuida a su hijo envolviéndolo en un abrazo protector, asegurando que no importa lo que venga, todo estará bien porque él estará ahí. Imaginad ahora, querido hermano, bajo los alas del Señor. Estás completamente cubierto, completamente resguardado. Todo lo que te rodea, todo lo que podría causar miedo, se desvanece en su presencia. Ali, bajo sus alas, no hay ansiedad, no hay tristeza, no hay dolor que pueda permanecer. Solo hay amor, solo hay paz. Hoy, permitid encontrar es refugio, permitid descansar bajo esas alas. Estás cansado, te sientes agotado, que tal si hoy, en lugar de seguir luchando solo, te entregas completamente a Él. Que tal si, en lugar de aferrarte a tu propia fuerza, te entregas a la fuerza de su amor. En Él encontrarás descanso, renovación y sanación. El lugar bajo sus alas es donde todo lo que has cargado puede ser liberado, donde lo que te ha lastimado puede ser sanado. Hoy es el día para soltar todo y descansar en Él. No importa el dolor que hayas atravesado, no importa cuántas veces te has caído. El Señor está aquí para levantarte una vez más. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. Cuando los vientos de la vida soplan con fuerza, no tienes que enfrentarlos solo. Él está contigo. Recuerda las palabras del salmista, porque tú has sido un refugio para mí, y una torre fuerte delante del enemigo, Salmo 61:3. Él es esa torre que te sostiene. Hoy te invito a abrazar esa verdad con todo tu ser. Es posible que, a lo largo de tu vida, hayas luchado contra muchas cosas. Tal vez has enfrentado rechazos, fracasos, pérdidas, pero aquí está la promesa de Dios para ti hoy. No hay nada que pueda separar de su amor. Él te sostiene, Él te guarda, y cuando el enemigo viene con su furia, con sus mentiras, Él es la torre que te rodea, el refugio que nunca te dejará. Dios es fiel, y Él siempre será tu protector. Él te ha escuchado, Él te ha visto, y Él ha respondido. Hoy quiero invitarte
a declarar esas verdades sobre tu vida, declara que el Señor es tu refugio, tu torre fuerte. Declara que no serás movido, que él te ha colocado en un lugar seguro, lejos de todo lo que quiera robar tu paz. Tú estás bajo sus alas, rodado por su ama, nada te puede dañar, nada te puede tocar sin que él lo permita. Te bendigo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que su paz te cubra, que su presencia te fortalezca, que su gracia te sostenga. Que hoy, en este momento, puedas experimentar la transformación que viene al descansar bajo sus alas, al confiar en él por completo. Amén. Si has sido tocado por esta oración, no dudes en compartirla con alguien que necesita ser levantado en su fe. Que esta paz, esta fuerza, esta restauración de Dios se extienda a todo aquel que esté buscando refugio en él. Que su bendición sea contigo, hoy y siempre. Amado hermano, amada hermana, aquí estamos nuevamente en la paz que solo el Señor puede brindarnos. A lo largo de estas oraciones y reflexiones, hemos sido testigos del consuelo que Él ofrece a nuestras almas cansadas, de la protección que Él extiende sobre nosotros, de la restauración que nos promete, pero aún queda mucho por explorar en su corazón. En sus promesas de amor eterno y fidelidad constante. Hoy te invito a seguir este viaje con el Señor, a seguir creciendo en confianza y fe en su poder que nunca falla. Recordemos juntos el Salmo 61, donde el salmista, en su vulnerabilidad, clama a Dios diciendo, escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Salmo 61, 1. Este clamor no es solo un grito de desesperación, sino un grito de esperanza. Un grito que refleja la confianza de que, aunque estemos en medio de las dificultades, el Señor siempre escucha nuestra oración. Cada palabra que dirigimos a Él no cae en oídos sordos. Él escucha, Él responde, Él nunca se aleja. ¿Qué significa esto para ti, querido hermano, hermana? Si en este momento sientes que tus oraciones no llegan, si sientes que el cielo está en silencio, quiero que te animes con esta verdad. El Señor escucha, aunque a veces no ves la respuesta inmediata. Él ha prometido que, si lo buscamos con sinceridad, Él siempre se inclina hacia nosotros, y nos da el refugio que necesitamos. No hay oración que quede sin respuesta, no hay clamor que no alcance su corazón. Hoy quiero que levantes tu mirada, que pongas tu esperanza en Él, el que escucha y responde. Quizás tus oraciones han sido largas, quizás has sentido que no sabes qué más decir, pero quiero recordar que tu oración es preciosa ante Él. Como dice en el Salmo 56, 8, tú has contado mis pasos errantes, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro, el Señor guarda cada lágrima, cada suspiro, cada palabra. Nada pasa desapercibido ante sus ojos. Hoy, como el salmista, estamos siendo llamados a acercarnos a Él, a acercarnos con nuestros temores, nuestras angustias y nuestras esperanzas. Él no solo quiere escuchar tus oraciones, sino que quiere dar algo mucho más grande, su paz, su consuelo, su cercanía. En es lugar de oración, Él se encuentra contigo, te fortalece y te restaura. En es refugio, Él se convierte en todo lo que necesitamos. Quizá en este momento, no solo necesitas refugio, sino también dirección.
Sabemos que la vida, a veces puede ser incierta, llena de decisions difíciles, caminos oscuros, y preguntas sin respuesta. Pero el Señor nos promete que, si confiamos en Él nos guiará. El salmista oraba, guíame a la roca que es más alto que yo. Salmo 61, 2. Él no solo pide refugio, sino que pide dirección. Hoy, querido amigo, te animo a que pidas también dirección. Si te sientes perdido, si no sabes qué hacer, dile al Señor. Guíame, Señor, muéstrame el camino. Que es lo que te hace sentir que estás en un lugar alto y seguro. Quizás la roca a la que el salmista se refiere es lugar en el que encontramos claridad, donde vemos las cosas con la perspectiva de Dios. La roca alta es lugar donde podemos ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Un lugar donde Dios nos revela su plan para nosotros. Un lugar donde encontramos paz incluso en la tormenta. Es posible que te encuentres mirando el futuro con incertidumbre, preguntando que vendrá después. No es hermoso saber que Él te guiará. Él no te deja sin rumbo. Él es el capitán de tu vida, y hoy Él te invita a confiar en su dirección, a seguir su voz que te llama a caminar en el camino de la paz. Hoy, si te encuentras ante decisiones importantes o si te sientes inseguro sobre lo que viene, quiero invitarte a poner esas decisiones en las manos de Dios. El Señor es experto en guiar a los que se rinden a Él. Él es más que capaz de llevarte a la roca más alta, es lugar de claridad y dirección, es lugar donde su paz puede envolver tu corazón y tu mente. El salmista también habla de cómo Dios ha sido fiel en el pasado, cómo Él ha cumplido sus promesas de protección y sanación. Porque tú has sido un refugio para mí, y una torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, 3. Aquí hay una invitación a mirar atrás, a recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has sido testigo de su mano poderosa que te ha rescatado de situaciones difíciles? Quizás hoy te sientes tentado a dudar, a pensar que la situación actual es demasiado grande para que Él actúe. Pero, querido amigo, recuerda su fidelidad pasada. Él nunca cambia. El mismo Dios que te ha sostenido antes, lo hará nuevamente. Y mientras continúas este día, te invito a declarar con fe que Dios es tu refugio, tu torre fuerte. No importa lo que enfrentes, no importa cuán oscuras son las nubes, Él sigue siendo el mismo. Él es el refugio eterno, la roca inquebrantable. Quizás, a lo largo de la vida, las luchas te han hecho sentir que no eres lo suficientemente fuerte. Tal vez has sentido que tus fuerzas se han agotado, pero quiero decirte que en Él encontramos la verdadera fortaleza. No es por nuestra propia fuerza que vencimos, sino por su poder en nosotros. Me esconderé bajo el abrigo de tus alas. Salmo 61, 4. Bajo sus alas encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier situación, porque Él es nuestra fortaleza. Hoy me gustaría que te tomes un momento para dejar cualquier sensación de debilidad, cualquier sentimiento de insuficiencia. No estás solo en esta batalla. El Señor es tu refugio, tu torre fuerte,
tu fortaleza. Él está contigo, y en él todo es posible. Te bendigo en este día, querido hermano, hermana. Declaro que el Señor te rodea con su paz, que te guía con su sabiduría, y que te da la fortaleza para caminar con valencia en cada paso que des. Que su presencia te envuelva, que su espíritu te fortalezca, y que su amor te cubra de tal manera que, a medida que avanzas, todo temor y duda se disuelva en su abrazo eterno. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invito a compartirla con aquellos que necesitan ser levantados en fe. Que el refugio de Dios se extienda a aquellos que lo necesitan, y que todos podamos descansar bajo los alas de su protección. Que Dios te bendiga abundantemente, querido hermano, querida hermana. Es un honor continuar este camino contigo, explorando juntos la profunda y rica verdad que reside en las Escrituras. El Señor, en su infinita misericordia, nos invita a descansar en Él, a refugiarnos bajo sus alas, sabiendo que allí, y solo allí, podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. Hoy seguimos en este hermoso Salmo 61, donde la voz del salmista resuena con un eco profundo de confianza y esperanza. A veces en la vida nos encontramos con momentos en los que el corazón parece estar quebrantado, cuando el dolor y la angustia nos envuelven. Tal vez estás en una estación en la que te preguntas si todo tiene sentido, pero quiero recordar que en esos momentos de prueba, el Señor está más cerca que nunca. Él no se aparta, no se aleja, sino que se acerca aún más, con brazos abiertos, listo para restaurar. Como el salmista, en nuestra fragilidad podemos clamar, escucha, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración, Salmo 61, 1. En cada palabra que clama el salmista, hay un alma que busca refugio, que necesita consuelo, que necesita la seguridad de saber que Dios está cerca. Y si algo sabemos, querido amigo, es que Él siempre escucha. Él siempre atiende nuestra oración, en cada palabra que susurramos, en cada lágrima que derramamos. Él se inclina hacia nosotros. Su oído está inclinado hacia nuestros corazones, y no hay clamor que Él no escuche. Hoy quiero invitarte que, si hay algo en tu vida que necesitas entregar, lo hagas ahora mismo. Si hay algo que te ha estado pesando, algo que sientes que no puedes cargar más, suéltalo en su presencia. Él está listo para recibir tu carga, para darte el refugio que necesitas. Él está esperando para tomar de la mano y guiarte en medio de cualquier tormenta que estés enfrentando. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desfallezca. Lévame a la roca que es más alta que yo. Salmo 61, 2. Aquí el salmista nos recuerda una verdad fundamental, cuando nos sentimos al borde del abismo, cuando nuestra alma se siente vacía y quebrantada, Dios es el refugio que nos levanta. Él es la roca más alta, es lugar donde encontramos consuelo y seguridad. No importa cuán grande sea la tormenta, Él es la roca que nunca se mueve, el lugar donde podemos descansar. ¿Qué significa para ti esta roca, querido hermano? Tal vez te sientas en medio de un mar de incertidumbres, de dudas y temores, y te preguntas cómo salir de la tormenta. Pero la roca que el salmista
to describe no es una roca común. Es una roca que está más alto que tú, y que yo, una roca que nos eleva por encima de nuestras circunstancias, que nos coloca en un lugar donde podemos ver todo con claridad. La roca es Cristo, Él es el refugio seguro, el lugar de paz y de restauración. Hoy te invito a que subas a esa roca, a que busques en Él el consuelo que solo Él puede dar. A veces nos enfocamos tanto en nuestras luchas, que olvidamos que estamos rodeados por su gracia, pero en es refugio, bajo sus alas, podemos encontrar lo que necesitamos. El Salmo 61 sigue diciendo, porque tú has sido un refugio para mí, y una torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, 3. Este versículo es una poderosa declaración de que, aunque el enemigo se acerque, aunque las dificultades se presenten ante nosotros, nada puede tocarnos cuando estamos bajo su protección. Hoy quiero que sientas la fortaleza de esta verdad. Si estás enfrentando alguna dificultad, alguna lucha que parece interminable, te animo a que recuerdes que en Dios no solo encuentras refugio, sino también protección. El enemigo puede intentar atacarnos, pero cuando estamos en el Señor, no tiene poder sobre nosotros. Él es nuestra torre fuerte. El salmista nos recuerda que la fuerza de Dios es suficiente para defendernos, para protegernos, para levantarnos en cada momento de debilidad. En Él somos más que vencedores. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Me esconderé bajo el abrigo de tus alas. Salmo 61, 4. Que hermoso es saber que, en su presencia, podemos permanecer para siempre. En su tabernáculo, en su santuario, encontramos descanso eterno. Imaginate, querido hermano, bajo el abrigo de sus alas, completamente seguro, completamente rodeado por su amor. En su presencia no hay miedo, no hay inseguridad, solo paz. Hoy quiero que sepas que, aunque el mundo a tu alrededor pueda estar convulsionado, puedes habitar en su tabernáculo, en es lugar de descanso eterno. Dios no solo nos ofrece un refugio temporal, sino un refugio eterno, un refugio que nunca se agotará, que nunca se desvanecerá. Él es nuestra paz eterna. Hoy te invito a que pongas tu vida en sus manos, a que descanses en Él, sabiendo que no solo tienes un refugio aquí en la tierra, sino que su presencia será tu morada para siempre. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la herencia de los que temen tu nombre. Salmo 61, 5. Aquí el salmista no solo habla de refugio, sino de una herencia que ha sido dada a aquellos que temen el nombre de Dios. Esta herencia no es algo material, es una herencia espiritual que nos da acceso a todo lo que Él tiene para nosotros, su amor, su paz, su bendición. En Cristo hemos recibido esta herencia, la cual es nuestra por gracia, no por mérito propio. La herencia que Dios nos da es inquebrantable. No depende de nuestras circunstancias, no depende de nuestra perfección. Es un regalo que Él nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz. Hoy quiero que tomes esta herencia, tómala con manos abiertas, sabiendo que todo lo que el Señor tiene para ti es más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Mientras reflexionamos sobre estas promesas, quiero que te tomes un momento para descansar en ellas.
Él tu refugio, tu torre fuerte, tu protector. Él la roca, que te levanta, el abrigo, que te cubre. Hoy, al comenzar este día, recibe su paz, recibe su protección, recibe su gracia. Él ha prometido estar contigo siempre, guiándote, fortaleciéndote y restaurándote. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que en este día y en todos los días por venir, encuentres tu descanso, tu fortaleza y tu paz en Él. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invito a compartirla con aquellos que necesitan conocer la paz de Dios. Que esta palabra de refugio se extienda, y que todos podamos hallar descanso en Él. Que la bendición del Señor sea contigo y en ti siempre. Amado hermano, amada hermana, al llegar al final de esta jornada de oración y meditación, quiero que sepas que el refugio que has encontrado hoy en la presencia de Dios no termina aquí. Él ha estado contigo a lo largo de este tiempo, envolviéndote con su paz, restaurándote con su amor, y fortaleciendo tu corazón. Él es fiel y siempre será tu roca, tu torre fuerte, tu refugio eterno. Su bendición te acompaña, su abrazo te cubre, y su paz te rodea en cada paso que tomes. Hoy te bendigo con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Declaro que su presencia te llenará cada día, que cada momento de tu vida será una manifestación de su amor inquebrantable. Que Él te guíe, te fortalece, que te restaura por completo. Recibe la paz que Él te ofrece, la paz que solo Él puede dar. Ahora, si esta oración ha tocado tu corazón, te invito a unirte en la comunidad de fe compartiendo este momento con otros. Si sientes que este mensaje ha sido de bendición para ti, me gustaría que lo compartieras con alguien que lo necesite. Y si estás buscando más oración, si hay algo en tu vida que necesitas poner en las manos de Dios, comenta amén, o déjanos saber si necesitas oración. Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Si deseas más oración y enseñanzas, te invito a suscribirte para que no te pierdas lo que el Señor tiene preparado para ti. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen en cada paso que des. Amén. Si sientes que este mensaje te ha tocado, comenta amén. Para confirmar tu fe, suscríbete si deseas más oración y bendiciones. Y comparte esta oración si crees que puede ser de ayuda para alguien más. Estamos aquí para orar por ti. Dios te bendiga abundantemente.